Hi students, நம்ம இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் லா தெர்மோடைனமிக்ஸ் பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. Okay, so a piston and cylinder machine contains a fluid system which passes through a complete cycle of 4 passes. ஸோ இப்போ என்ன இருக்குன்னா வந்து இந்த சிஸ்டத்தில் 4 passes இருக்குது. During a cycle, the sum of all heat transfer is minus 170 kilojoules. So அப்போ என்ன அர்த்தம், sum of all heat transfer is nothing but heat transfer for net Q net is equal to minus 170 kilojoules. The system completes 100 cycles per minute. So number of cycles is equal to 100 cycles per minute. The following table showing the method of each item compute the net rate of work output. Okay, so W net is have to calculate that in kilowatts. ஓகேங்களா, ஸோ டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. டேபிளில் ப்ராசஸ் 1 2 3 and 4. ப்ராசஸ் A to B வந்து heat transfer 0, work transfer 2170. so you can find out the change in internal energy calculate பண்ணணும். Similarly process B to C, heat transfer கொடுத்துருக்காங்க, work transfer கொடுத்துருக்காங்க, change in internal energy calculate பண்ணணும். C to D ல வந்து heat transfer கொடுத்துருக்காங்க minus 2100, work transfer calculate பண்ணணும். here change in internal energy கொடுத்துருக்காங்க. so for process 4 D to A க்கு வந்து எதுவுமே கொடுக்கல, heat transfer கொடுக்கல, work transfer கொடுக்கல, and then change in energy கொடுக்கல. ஸோ இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து, ஸோ இதில் நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம், W net calculate பண்ணணும். ஸோ டு ஃபைண்ட் வந்து W net. ஸோ now I can write given data. ஸோ given datasல என்ன இருக்குது, 4 ப்ராசஸ் கொடுத்துருக்காங்க, and then Q net, net heat transfer கொடுத்துருக்காங்க, the value is minus 170 kilojoules கொடுத்துருக்காங்க. so number of cycles is equal to 100 cycles per minute. இந்த சிஸ்டத்தில் டோட்டலாக 100 cycles இருக்குது. ஓகே, என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், டு ஃபைண்ட் net work done calculate பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஆல்ரெடி டோல்டு. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் லா தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஓகேவா, ஸோ சொல்யூஷன் it is based on first law of thermodynamics. Okay, so what is the empirical formula for first law thermodynamics is nothing but dq is equal to du plus dw. okay, so then net heat transfer is equal to summation of du plus dw. it is nothing but first law of thermodynamics. so now the empirical equation applied for various process. okay, so process A to B க்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம். ஸோ ப்ராசஸ் A to B ல நமக்கு என்ன தெரியும்னா, heat transfer 0 and work transfer 2170 kilojoules per minute. so okay, ஸோ அதில் நமக்கு என்ன லெஃப்ட் அவுட்டாக இருக்குது, சேஞ்ச் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி, தட் இஸ் சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி வந்து கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ now you apply dq is equal to du plus dw. ஸோ heat transfer 0, ஸோ q0 போட்டாச்சு. ஸோ du தான் கால்குலேட் பண்ணணும், ப்ளஸ் dwயோட வேல்யூ என்ன 2170. ஸோ அப்போ என்ன எடுத்துடலாம், du இங்கே வச்சுட்டோன்னா ப்ளஸ் 2170 போயிட்டா minus 2170 kilojoules per minute. okay, so the answer of change in internal energy for the process A to B is equal to minus 2170. so இப்போ அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடலாம். so the answer is minus 2170.
Okay, so now we move on. Process B to C. So process B to C நமக்கு என்னென்ன டேட்டாஸ்லாம் இருக்குன்னா heat transfer இருக்கு, work transfer இருக்கு. Q ஓட வேல்யூ என்ன 21,000 kilojoules per minute. work transfer வந்து 0. ஸோ இப்போ du calculate பண்ணலாம். ஸோ இப்போ சேம் மெத்தட் தான். ஸோ dq equal to du plus dw. heat transfer வேல்யூ வந்து 21,000 is equal to du calculate பண்ணணும், அப்படி எழுதிடலாம். dw 0. ஸோ அப்போ du is equal to 21,000 kilojoules per minute. Okay, so here the d value is 21,000. Okay, so we move on the next process C to D. So process C to D ல நமக்கு என்ன டேட்டாஸ்லாம் இருக்குன்னா heat transfer and change in internal energy இருக்கு. ஸோ இப்போ work transfer calculate பண்ணணும். ஸோ du is equal to minus 36,600 kilojoules per minute. dq is equal to minus 2,100 kilojoules per minute. You can calculate dw. Okay, so q change in internal energy. So what is the answer? dq is equal to du plus dw. It is empirical formula. You know the value of du minus 36,600 plus dw. You can calculate. dq is minus 2,100. So dq answer is minus 2,100. d is minus 36,600. So finally dw is equal to minus 36,600 is converted into plus. Okay, the sign convention is changed. So the final answer of dw is equal to 34,500 kilojoules per minute. Okay, now you can fill up all the unknown data in the table. So in the table நமக்கு இது கண்டுபிடிச்சாச்சு. உடனே ஆன்சர் வந்து 34,500. Okay, the final process is D2A. Final process is D2A. But எனக்கு ஃபைனல் ப்ராசஸில் நமக்கு எந்த டேட்டாஸுமே தெரியாது. ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தெரியாது, ஒர்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தெரியாது, சேஞ்ச் இன் ஹீட் எனர்ஜி, இந்த 3 டேட்டாஸுமே we don't know. ஓகே, ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வந்து பட் யூ நோ தி net heat transfer. Okay, you know the net heat transfer. So what is the unit? Kilojoules per cycle. Here cycle per minute. Okay, so the answer is minus 170 kilojoules per cycle. And how many cycles in this system? We have 100 cycles per minute. So you can cancel it. The answer is minus 17,000 kilojoules per minute. It is the overall heat transfer. So q net is equal to
Q1 and 2 plus Q2 to 3 plus Q3 to 4 plus Q4 to 1. It is nothing but AB, BC, CD, DA. So it is nothing but Qnet. You know the value of Qnet minus 17,000. You know the value of QAB. QAB answer is, you see the chart, 0. QBC answer is 21,000. CD answer is minus 2,100. Okay, substitute the values. QA to B is 0. QB to C is equal to 21,000 plus QC to D minus 2,100 plus QD to A. So finally, heat transfer for DA, that is the final process, is minus 35,900 kilojoules per minute. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ என்ன அர்த்தம், டேட்டா ஃபஸ்ட் டேட்டா கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு. இதில் ஃபோர்த்து டேபிளில் மூணுமே எனக்கு அன்னோனாக இருந்துச்சு. அதில் என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒரு அன்னோன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். என்னது ஆன்சர்? என்ன ஆன்சர் இஸ் minus 35,900. ஓகே, ஸோ இப்போ இதில் என்ன இருக்குது, ஒர்க் டன்னும் சேஞ்ச் இன் எனர்ஜி இருக்குது. ஸோ அதை சால்வ் பண்ணலாம். ஸோ in this problem the process takes place in thermodynamic cycle. For thermodynamic cycle, property of a point function du net, okay, it is nothing but change in energy net is equal to 0 for cyclic process. Okay, ஸோ சைக்கிளிக் ப்ராசஸ் அப்போ வந்து சேஞ்ச் இன் ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாமே வந்து 0வாக இருக்கும். ஸோ இப்போ டியூ நெட்னா எப்படி எழுதலாம், டியூ A to B plus du B to C plus du C to D plus du D to A is equal to du net. Okay, du net is equal to 0. It is equal to 0. You know the value of du A to B is 2,170 plus du B to C is 21,000. So this all the values are taken from table. So நம்ம table already calculate பண்ணதான் என்ன பண்ணுவோம், substitute பண்ணுறோம். du minus 36,000 plus du dA is equal to 0. Okay, so du dA is nothing but plus 2170 minus 21,000 plus 36,000. So du dA answer is 17,770 kilojoules per minute. Okay, so now we can easily calculate a dW for process dA. For process dA, what is answer? dQ is equal to du plus dW. dQ answer is minus 35,900. So du answer is 17,770 plus dW. So dW answer எவ்வளோ வந்திருக்குன்னா minus 53,900 kilojoules per minute. ஸோ இப்போ நம்ம டேபிளில் எல்லா டேட்டாஸுமே கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். ஸோ
நம்ம ஃபைனலாக என்ன கால்குலேட் பண்ணோம்னா நெட் ஒர்க் டன் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ நெட் ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு cyclic integral of heat transfer is equal to cyclic integral of work done. ஸோ பண்ணட்டும் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்னது net heat transfer net heat transfer value is minus 17,000 kilojoules per minute. Okay, you can divide it 60. So the answer is minus 283.3 kilowatt. Okay, so the heat transfer as well as work transfer is equal to same, because the system operates on cyclic operation. Thank you for watching.